Ladies and gentlemen, welcome back. Uh, we hope you enjoyed your lunch and had a chance to connect with fellow participants. Before we start, some housekeeping notes. Simultaneous interpretation is available throughout the seminar. Offline participants, please use the interpretation receivers provided at your seats. Channel 1 is English and Channel 2 is Korean. Online participants, simultaneous interpretation is also available in Korean and English. You can select or change language settings on Teams by pressing more options, click language and speech, and click language interpretation to choose between Korean and English. In addition, please feel free to submit your questions at any time during the presentations by scanning the QR code on your table or on screen or in the Microsoft Teams chat box. The questions will be addressed during each Q&A session. So as to commence our afternoon sessions, let us first hear from Mr. Asad Alim, Regional Head at ADB, to the stage, who will be the moderator for afternoon sessions. Please welcome our moderator with a big round of applause. Thank you very much. Okay, good afternoon, dear participants joining in person and who have joined online. I hope you have enjoyed the lunch break and we are ready for the second session, for the afternoon session. So I would like to extend a warm welcome to all colleagues from ADB as well, who have now joined us online and who will address, who would actually hear what the Korean firms and companies have to say, and then trying to respond accordingly and understand the business opportunities and the sector progress that what's happening. So this afternoon session will be slightly different from the morning session. Rather than hearing from ADB, we will hear directly from the Korean companies and institutions about their business experience and activities in the CAREC region. We hope this session will help ADB colleagues better understand the strengths and expertise of Korean companies and identify opportunities for future collaboration. With that, let us begin our first presentation from the transport sector. Thank you. Thank you, Mr. Alim, for introducing to us on the afternoon sessions. Now, it is my pleasure to invite our first presenter of this afternoon, Ms. Yesun Jung, Senior Manager at the Korea National Railway, KNR, to introduce the KNR's Railway Cooperation and the Way Forward. The presentation will be in English. Please join me in welcoming Mr. Jung with a big round of applause. Oh. Good afternoon, everyone. My name is Yesun Jung, Senior Manager at Korean National Railway. For the past 5 years, I have been in charge of our cooperation with the Central Asian countries. Today, I would like to share what those 5 years have taught me and why I believe the next chapter is electrification. First, 1 minute about who we are. KNR, Korean National Railway, is a Korea's state-owned railway infrastructure agency. On behalf of our government, we plan, build, and manage the national rail network. At home, we built Korea's high-speed rail system. Today, more than 84% of our network is electrified.
Abroad, we have carried out 102 projects in 29 countries. 2 of them matter most for this room. In Mongolia, we delivered a complete signaling and communication system for 415-kilometer railway, single track, non-electrified, and broad gauge. The same environment on most of the Central Asia. In Ulaanbaatar, we served as the project management consultant for the city's first metro line. So Central Asia is not the aspiration for us. It is the adjacent experience. So why does Korea believe this journey is possible? Because it is our own story. In 1950, our railways were destroyed by war. What you see today, high-speed rail and electrified network, none of it existed. In less than 70 years, we went from single track to double track, from diesel to electric, and then to high-speed rail. And here is the part I wanted to emphasize. We did not do it alone, and we did not do it overnight. Our first high-speed rail line opened in 2004 was built with the imported technology. France, we learned it, we localized it, and we built the next line with the Korea technology. So when we sit with our Central Asian colleagues, we are not lecturing. We remember what each step required because we climbed with the same ladder within living memory. We didn't skip steps, we climbed them. So that ladder is the framework for everything I will show you today. Step 1, the signaling modernization. The after entry point, the safety and capacity at the lowest cost. Step 2, electrification, the decisive climate step. It cuts operating cost, eliminates tailpipe emissions, and locks in the carbon advantage of rail. Step 3, higher speeds and expanded services, possibly only on electrified foundation. So now you might ask, does the latter actually work in this region? It already has. Uzbekistan high-speed services, the pride of Central Asian Rail, do not run on brand new lines. They run on existing Soviet-era lines that were upgraded and electrified step by step. The latter is not a Korean theory. It is a Central Asian fact. And here is the reason on that letter. And at every step, Korea is already a partner. At the top, Uzbekistan. Korea built high-speed train sets. The EMU 250 are in commercial services over there today. The first export of a Korean high-speed rail rolling stock anywhere in the world. And it came with maintenance, cooperation, and technology transfer, the same localization paths once we walked ourselves. A feasibility study for a next generation line has also been conducted. On the first and second steps, the Republic of Tajikistan and Kyrgyz Republic. I will show you both in detail in a moment. And at the very beginning of the letter, Turkmenistan. Cooperation there is at its earliest stage. Several rounds of the technical video conferences so far, building a shared pictures of mainline modernization, electrification included. It is early, and that is exactly what the bottom rung looks like. Every partnership I will show you today began the same way, with dialogue. 4 countries, 4 positions on the same letter,
one consistent partner, Korea. Let me start with I'm sorry. Let me start with the Republic of Tajikistan, our deepest. I'm sorry. Let me start with Republic of Tajikistan, our deepest partnership in the region, the best illustration of how Korea works. Our cooperation began in 2022 with a memorandum of understanding with the Ministry of Transport. 5 years of continuous stages cooperation have followed. In the capital, Dushanbe, the government faces urban congestion that anyone who has visited the city recently knows well. We supported our Tajik colleagues from the very beginning of their urban rail ambition. First, knowledge sharing, then pre-feasibility studies for the Eastgate and Southgate section of the Dushanbe Urban Railway, and now advisory service for forming and operating the project preparation for task force. Those studies are nearing completion. Beyond the capital, 2 more building blocks. For the Central Mainline corridor, a pre-feasibility study for electrification, signaling modernization has been completed. And for the missing link toward the southern border, the Jalolidini-Barki to Panji-Poyan line, a feasibility study is on the way. Now, step back and look at the whole picture. An urban railway for the capital, electrification on the main line, a missing link connected. These are not the isolated state studies. They are building blocks of the national modernization coming together piece by piece. And notice how they were prepared patiently in stages, each step building on the last. Knowledge sharing first, then pre-feasibility study, and preparation. Preparation is not a single event. It is a process that builds step by step. Tajikistan today is closer a modern railway than it has ever been because the groundwork has been laid carefully over 5 years with Korea. Next, the Kyrgyz Republic. For the baseline, I am citing ADB's own CAREC railway sector assessment. The national network remains non-electrified and single track. But here is what I want you to notice on this slide, the direction of travel. Every step begun on Kyrgyz side. Electrification of northern corridor from Lugobaya to Balıkçı is a Kyrgyz priority of long-standing. The government has promoted it publicly to investors for many years. When Korea entered, it was at their request. KNR funded under our own project, developed the scheme. A preliminary feasibility study for signaling modernization limited to Balıkçı station. Signaling first, the first log of the ladder. And most recently, the Kyrgyz side reached out to us again, asking to resume the discussion, this time about a feasibility study and financing for the electrification of the entire Lugobaya-Balıkçı corridor. This is what demand-driven cooperation looks like. Long by long, signaling first, electrification next. So what does Korea actually bring to each log? Not a catalog of product. Experience already at work in this region. For signaling, the Mongolia project I mentioned earlier, the signaling and communications modernization of a 415-kilometer
railway in the same operating conditions as the Central Asia. And next, for electrification, at home, we electrified more than 84% of our own network. And then this reason, the groundwork has already begun. The studies you just saw in the Republic of Tajikistan and the corridor discussions now beginning with the Kyrgyz Republic. Nothing on this slide is a concept, just concept on a paper. It is a work already delivered, already underway in this region. And at the top of the letter, the Hyundai Rotem EMUs, Korean-built EMU series, are already in the commercial service in Uzbekistan. Now, let me be honest about the constraint, because honesty is what 5 years of partnership has earned. Railway modernization is a capital intensive. It is measured in billions, not millions. And no single bilateral partner, Korea included, can carry a national electrification program alone. Pretending otherwise would not serve our Central Asian colleagues. But there is a symmetry here. It is a reason for hope. Construction costs billions. Preparation costs a fraction of that. And preparation is exactly what turns an aspiration into a reality. Which brings me to the slide I most want to leave with you. On one side, Korea's cooperation toolkit. It covers the entire preparation chain: policy consulting, master plans, preliminary feasibility study, and feasibility studies. This is what Korea has been doing across Central Asia for 5 years. You have seen the result today. On the right, the main project phase: design, construction, and operations and maintenance. Once the preparation groundwork is laid, projects are ready to move forward into implementation. The arrow between the two is where we are now, and where funds like CSPPF-KDI comes in. We have applied this approach step by step across Central Asia for 5 years. We have seen the result today. On the other side, multilateral finance. The scale the bilateral partners cannot each alone. And in between, exactly where it is needed, preparation funds like CSPPF and ADB. Many climate critical railway projects in this region are not yet ready for implementation. That is not a verdict. That is simply where they stand on the ladder. And bringing such projects to the readiness is precisely what a Climate and Sustainability Project Preparatory Fund existed to do, and also ADB Fund. This is the complementarity, I think. Bilateral preparation de-risks multilateral finance scales. Each side makes the other more effective. Korea intends to keep doing what we do best: patient and demand-driven preparation with our partners. And from our side, co-financing opportunities remain open. When the projects you saw today mature, and they are maturing, I hope we will be looking at them together. 1 minute on urgency. Railway decay on a schedule of their own. Every year of the deferral means more tracks to renew, fewer passengers to win back, and a weaker business case. Decline compounds. A railway that misses its window becomes harder and costlier to revive. And because traffic that shifts away from rail carries a carbon cost,
The rail infrastructure clock and the climate clock are, in my opinion, at the end, the same clock. KNR signed the UIC Railway Climate Declaration in 2022. We are committed to carbon net neutrality by 2050. As a member of the global community, we intend to do our part in cutting rail's carbon footprint at home and with our partners. For 5 years, quietly and consistently, Korea and Central Asian countries have been laying groundwork. My hope and my invitation today is simple, that this groundwork, joined by more partners in this room, becomes real infrastructure. When Central Asia's electrification is discussed, please discuss with Korea and with KNR. Let's discuss it together. Thank you. Thank you, Ms. Chung, for your. And this is the last slide that I prepared. But before I close, could you please allow me to add a personal reflection from today? Since 2022, I have traveled this region more than 15 times for railway cooperation. Every visit, I deepened my conviction that railways matter more here than almost anywhere else, because every country in Central Asia is landlocked. There is no coastal alternatives. Rail is some kind of a backbone. What I have observed is that the region divided into the two groups. Countries that already possess a degree of railway infrastructure and countries that do not. KNR has been working with the second group, helping them build the foundation for modernization. But as I said in my presentation, railway development demands enormous capital. That remains the single largest hurdle standing between preparation and implementation. Today's sessions have given me valuable insights into how the region's railway sector can move forward. And I would like to take the opportunity to express directly that ADB and CSPPF support for the railway infrastructure in these countries is not just welcome. It is some kind of essential. So thank you for my thank you for hearing my presentation. Thank you. Thank you again, Ms. Chung, for your insightful presentation on the KNR's railway cooperation. Our next presenter is Mr. Taeyong Jang, Technical Director at Doha Engineering, to present on Doha Engineering's road infrastructure project cases, and the presentation will be in Korean. Please select your preferred interpretation language. And again, please join me in welcoming Mr. Jang with a warm round of applause. 반갑습니다. 도하 엔지니어링 교통부문 장재영 전무입니다. 오늘 CSPPF 아웃리치 세미나에서 도로 인프라 분야 사업 추진 사례를 발표하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 이번 발표에서는 카렉 지역의 도로 인프라 사업 동향을 간단히 살펴보고 저희 도하에서 수행한 도로 인프라 사업 경험을 공유하는 순서로 진행하겠습니다. 첫 번째로 카렉 도로 인프라 사업 동향에 대해서 살펴보겠습니다. 본 내용에서는 카렉 프로그램에서 도로 투자를 통한 대륙 간 연결이 경제협력에서 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지를 보여주고 있습니다. 2023년 기준 누적 투자 규모는 510억 달러입니다. 이 중 ADB에서 총 34.5%를 투자하였고 각국 정부가 19.5%, 기타 EBRD, 월드뱅크에서 46%를 투자하고 있습니다. 특히 분야별 투자 규모를 보면 교통 분야가 총
4%를 차지하고 있고 그 교통 분야 안에서도 도로 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 도로 분야가 앞으로 CSPPF 통한 신규 사업 발굴과 협력 확대에 있어서도 중요한 분야로 발전할 것으로 기대하고 있습니다. 도로 인프라스트럭처 트렌드에 대해 살펴보면 기존 도로 사업은 연결성, 이동성, 교통물류 효율성의 전통적인 목표에서 그 미래에는 지속 가능한 발전으로 변화하고 있습니다. 도로 사업은 환경 영향을 줄이고 지역 사회에 포용적으로 기여하며 디지털 기술과 연계되는 방향으로 발전하고 있습니다. 둘째, 기후 회복력입니다. 도로는 홍수, 폭설, 고온 등 기후 위험에 직접 노출되는 인프라 시설입니다. 따라서 노선 선정, 배수 계획, 포장 설계에서부터 이러한 기후 변화를 고려해야 합니다. 세 번째, 도로 자산 관리입니다. 도로는 건설 이후 장기간 유지 관리되어야 하는 자산이기 때문에 초기 건설비뿐만 아니라 생애주기 비용과 유지 관리 가능성을 함께 고려해야 합니다. 마지막으로 도로 안전입니다. 도로 사업은 이동 시간 단축뿐 아니라 사고를 줄이고 이용자 안전을 높이는 방향으로 설계되어야 합니다. 이 변화는 CSPPF가 지향하는 기후 지속 가능성 방향과도 일치한다고 볼 수 있겠습니다. 다음은 도하에서 수행한 카렉 국가 내 사업들의 추진 사례를 살펴보고 이러한 경험을 통해 얻은 교훈과 향후 과제를 공유하고자 합니다. 도하에서는 총 11개 카렉 국가 중에서 총 9개 국가에서 사업을 수행해 왔고요. 총 73개의 사업을 수행 완료하였습니다. 이 중 31개 프로젝트가 도로 관련 프로젝트였고 나머지는 상하수도, 도시계획, 에너지, 항만 사업들입니다. 물론 그 MDB 기관인 ADB나 월드뱅크, EBRD, 코트라 등과 협력 관계를 수행했습니다. 도로 분야 관련 사업을 살펴보면 저희 부에서는 아제르바이잔, 카자흐스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 조지아, 파키스탄 등에서 총 27개의 도로 사업을 수행 완료하였습니다. 사업 단계별로 본다면 타당성 조사부터 기본 설계, 실시 설계, 입찰 지원, 시공 관리 등을 수행하였고 이러한 인프라 사업 전 주기에 걸친 경험을 축적해 왔습니다. 가장 많은 사업을 수행한 국가는 조지아로 총 7개 사업을 완료하였고 현재 E60 고속도로 사업을 수행하고 있습니다. 아울러 총 3개의 입찰 사업을 진행 중에 있고요. 이 자리에서는 조지아에서 수행한 2개 대표적인 사업을 소개하도록 하겠습니다. 조지아는 흑해 동쪽에 위치한 국가로 국토 면적은 약 7만 스퀘어 킬로미터로 대한민국의 0.7배 정도 되고요. 인구는 약 370만 명으로 한국의 14분의 1 수준입니다. 조지아 수도는 티빌리시인데 이 현대적인 도로 인프라 확충 수요와 아울러 역사적 유산의 보존이 공존하는 도시로 인프라 사업 개발 시 이러한 다양한 요소를 고려해야 하는 어려움을 가지고 있었습니다. 첫 번째 사례는 이러한 트빌리시와 산업도시인 루스타비를 연결하는 도로를 현대화하는 사업입니다. 위치는 아제르바이잔 국경과 이어지는 주 교통축을 이루고 있습니다. 저희는 이 사업에서 1단계 실시 설계와 조달 업무, 2단계 공사 관리와
감리를 수행하였습니다. 본 사업 총 연장은 33km이고 설계 속도는 시속 120km였습니다. 차로폭은 4에서 6차로였고 6개의 교차로와 8개의 교량, 2개의 지하차도로 구성되어 있습니다. 보시는 바와 같이 총 33.37km 내 섹션 1, 2구간, 3구간, 3구간으로 나눠져 있고 타당성 조사에서 반영되었던 노선을 우회시켜서 최종 공사를 완료하였습니다. 본 사업은 최초 2012년 1월 착수하여 2023년 7월에 공사 준공하였습니다. 자세한 내용을 뒤에서 살펴보면 태블릿 루스탑이 사업을 수행하면서 경험한 리스크와 교훈은 다음과 같습니다. 첫 번째, 환경, 사회 안전, 토지 보상, 그리고 주민 민원입니다. 보시는 바와 같이 이 구간은 도로면 용지 보상으로 인해 당초 도심지 통과 구간에서 노선을 우회시켜 최종적으로 공사를 완료하였는데요. 이로 인해 비용 증가, 사업 기간의 지연이 발생하였습니다. 이와 같은 사회, 이주, 환경, 주민 민원 리스크를 예방하기 위해서는 타당성 조사 및 초기 노선 검토 단계부터 이러한 문제를 예측하고 상세히 검토돼야 할 것입니다. 두 번째로 유틸리티 이설과 기초 자료의 정확성입니다. 본 사업과 같이 도심지 통과 사업에서는 하수, 가스, 광 케이블 등 다양한 유틸리티가 존재하는데요. 설계 단계에서 관련 기관의 유틸리티 데이터 부족, 또한 미제공 등으로 시공 중 이설 관련 설계 변경으로 인해 공사 지연 및 공사비 증가로 이어지게 됐습니다. 이와 같이 주요 유틸리티는 설계 단계에서 사전에 확실히 확인되고 관련 기관과의 협의에는 발주처 후 적극적인 지원이 필수적이라 생각됩니다. 다음은 예산 및 사업기 관리 문제입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 구간 노선이 우회 노선으로 변경됨에 따라 구조물 증대로 인해 사업비가 크게 증가하였습니다. 이러한 문제를 예방하기 위해서는 노선 대안 검토 시 건설비뿐만 아니라 추가 재원 확보 가능성과 시기를 함께 검토하여야 하며 예비비와 가격 조정 리스크를 초기 예산 계획에 반영토록 해야 할 것입니다. 마지막으로 본 사업의 주요 성과입니다. 본 사업은 카렉 교통회랑 방안을 목적으로 추진된 사업으로 조지아 내 주요 교통축을 현대화하여 도시간 연결성, 국경 방향 물류 이동성을 높이는 데 크게 기여하였습니다. 결과적으로 본 사례는 설계가 단순 도면 작업이 아니라 실제로 발주 가능하고 시공 사업 패키지를 준비하는 과정이라는 점을 보여주며 통합형 엔지니어링 서비스를 통해 도로 사업의 실행 가능성을 높이고 사업의 개발 효과를 극대화한 사례라 볼 수 있겠습니다. 다음은 동일 지역 내 교차로 개선 사업입니다. 본 사업은 조지아 태블릿 내 만성 정체 구간인 교차로 교통 정체를 개선하기 위한 도심지 교차로 개선 사업입니다. 사업 범위는 상세 설계, 조달 지원 등이었고 발주처는 MDF 조지아 지방개발기금이었습니다. 물론 재원은 ADB 재원으로 운영되었고 총 설계 기간은 9개월이었습니다. 본 사업은 총 연장 4.5km로 구성되어 있고 설계 속도는 시속 60km였습니다. 총 2개의 지하차도와 757m의 옹벽으로 포함되어 있으며
기존 도로 횡단 배수 시설과 통신 유틸리티 시설도 함께 포함되어 있습니다. 도심지에 위치한 사업 특성상 도시 인프라, 유틸리티, 배수 시설, 교통재란, 주변 토지 이용과의 간섭 등에 많은 노력이 기울였고요. 이 사업을 통해서 도로 구조물 설계뿐만 아니라 현장 제약 조건을 설계에 반영하고 이해관계자 협의를 원활히 진행하는 것이 핵심이었습니다. 본 사업에서 저희가 경험한 첫 번째 교훈은 장기 개발 계획의 수립입니다. 본 사업은 설계 완료 후 공사 발주 과정에서 인접도로와 기능 및 구간이 일부 중복되어 시공 발주 우선순위에서 제외됐습니다. 본 사례와 같이 중복 사업 시행으로 인한 투자 효율성과 사업 효과 감소를 피하기 위해서는 첫 번째, 다자간 개발은행가에서 워킹그룹 내 사업 정보 공유 및 협의, 그리고 수원국의 장기 개발 계획을 고려한 사업 우선순위 설정이 우선돼야 할 것입니다. 두 번째, 현지 조건과 이해관계자의 조율입니다. 협력사업에서는 개발기관의 국제기준과 수원국의 현지 설계기준, 승인 관행, 시방서 요구사항 사이에 많은 차이가 있을 수 있습니다. 특히 조지아의 경우 러시아 기준인 스닙도 함께 고려해야 했으며 이 과정에서 많은 조율이 필요했습니다. 이러한 리스크를 예방하기 위해서는 초기 단계의 현지 기준, 발주처 승인 관행, 현장 제약 조건을 파악하고 관련 협의에 대한 발주처 적극적인 지원을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 마지막으로 이 도로 인프라 협력의 향후 과제에 대해서 살펴봤습니다. 첫 번째로 기후 회복력 확보와 지속 가능한 발전에 대해 살펴보겠습니다. 먼저 기후 회복력의 경우 산악지역의 사면 안정화, 도로 종단 조정, 구조물 형화 공간 확보와 같은 다양한 기술적 대책이 필요합니다. 다만 이러한 대책은 새로운 도전을 함께 수반하게 됩니다. 예를 들어 사면 안정화는 환경 훼손 문제로 이어질 수 있고 도로 종단 상승은 추가 용지 확보와 주민 민원을 야기시킬 수 있습니다. 또한 구조물 형화 공간 확보나 보강은 공사비 증가와 추가 재원 확보 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 기후 회복력 있는 도로 사업을 실제로 준비하기 위해서는 단순히 기후 회복력 필요성을 제시하는 것을 넘어 국가별, 지역별 여건에 맞는 설계 기준, 가이드라인의 제공 등 보다 구체적인 제도 마련이 필요합니다. 또한 이를 뒷받침하기 위해 기후 데이터와 모니터링 체계를 강화하고 기후 회복력 확보 효과와 사업비 증가 영향을 비교 검토할 수 있는 기준도 함께 마련돼야 합니다. 한편 지속 가능한 도로 인프라 사업을 위해서는 사업 완료 이후 운영 유지 관리까지 함께 고려돼야 할 것입니다. 사업 준공 후에는 관리기관의 부재, 유지 관리 예산 부족, 제도적 역량 부족, 조기 노후와 같은 리스크가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해소하기 위해서는 수원국의 국가 개발과 연계하여 장기 개발 계획을 수립하고 PMS, BMS와 같은 도로 자산 관리 시스템을 구축해야 합니다. 또한 수원국의 제도적 역량 강화와 생애주기 비용 관리 계획도 함께 준비돼야 할 것입니다. 결국 다자간 개발은행의 협력 사업을 통한 사업 발굴과 준비가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 기후 회복력과 지속 가능성을 목표로 하는 것
외에 한 걸음 더 나아가 이를 실행할 수 있는 구처직 설계 기준, 가이드라인, 그리고 수원국의 데이터 기반 검토 체계와 지속 가능한 관리 시스템이 함께 마련돼야 할 것입니다. 이상 준비한 내용을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Zhang, for your informative presentation. Now let us proceed with the Q&A for the transport sector. I will invite our moderator to the stage and leave the floor to Mr. Alim, our moderator. Yes, thank you. Thank you very much. So thank you to both the presenters. Very impressive and very informative presentations, confirming that the Korean firms have a growing footprint in the Central Asian countries. So we have 10 minutes for the presentations. If anybody from the audience would like to raise any question to any of the presenters. Otherwise, we have got some online questions. I can read those. Nobody from the presenters. Okay, so maybe I'll shortlist some of the questions. We have questions for Ms. Yasun Jong on the rail sector, on the rail project. So between passenger and freight services, is KNR more keen on passenger side support based on the domestic experience? This is the question. 지금 제가 듣기로는 지금 저희 개발 협력이 가는 패신저 레일웨이 쪽으로 포커스 맞춰서 되어 있냐는 말씀을 하신 건가요? 네. 일단은 저희 KNR 한국철도는 아시다시피 지금 저희 그 국가철도공단도 그렇고 코레일도 그렇고요. 저희 승객 여객 열차 위중으로 해서 지금 하고 있는데, 사실은 처음에 센트럴 아시아랑 처음에 2021부터 시작하게 된 타지키스탄이랑 시작하게 된 거는 이제 두산베 메트로에 대한 논의, FS 논의가 있어서 이제 시작을 해서 처음에는 이제 패신저 그러니까 여객 수송이나 여객 열차 부분에 대해서 주로 포커싱을 맞췄다가 요즘 들어서는 다양한 전철화 논의들까지 하고, 그다음에 제가 이제 아까 죄송하게도 제 슬라이드 2개를 좀 스킵했는데 거기에 이제 주요한 요즘에 센트럴 아시아들의 의제가 뭐냐면, 자기네들이 이제 화물 승객 열차도 있지만 이제 화물 열차 부분에서 기존 메인 라인의 그런 일렉트리피케이션이나 전철화 개량, 모더나이제이션에 대한 니즈가 굉장히 다양한 나라에서 되게 고르게 또 동일한 니즈를 발표를 하고 저희한테 도움을 요청하는 케이스가 많았습니다. 그래서 요즘에는 저희가 약간 투트랙으로 병행을 하고 있어요. 그러니까는 기존에 저희가 뭐 메트로가 됐지 아니면 그런 저희가 가지고 있는 장점을 해서 했던 여객 열차 그쪽에서 하는 수요도 있고, 그다음에 이 중앙아시아 특히 이 랜드록 컨트리라는 특성상 물류가 굉장히 중요하고 화물이 중요한 그래서 여기서 화물의 스피드를 높이고 효율성을 높이기 위해서는 전철화가 굉장히 중요하고, 그래서 그 부분에 대한 한국의 기술력이 높기 때문에 저희가 그 부분에 대해서 요즘에 많이 집중을 하고 논의를 해서 투트랙으로 같이 하고 있다고 보시면 됩니다. Okay, thank you. Thank you for the comprehensive reply. So there's one more question for you. Considering the limited power infrastructure and reliance on fossil fuels in some of the Central Asian countries, what practical approach does Korea National Railway recommend for advancing the electrification, which you have just discussed? Yeah. 지금 저희가 이제 지금 센트럴 아시안 컨트리에서 지금 일렉트리피케이션에 대한 이제 문의를 해오고, 그러니까는 니즈는 비슷한데 일렉트리피케이션을 얘기하는 경우도 있고, 이제 처음에 모더나이제이션부터 시작하는 경우도 있고, 근데 중요한 부분은 어찌됐건 간에 지금 센트럴 아시안 컨트리에서 제 생각에
약간 맞춰야 될 부분은, 그러니까 이 나라 센트럴 에이션 컨트리들이 극복해야 될 부분은 센트럴 에이션 컨트리들 5개 나라 중에서도 쭉 고르지 않다는 거예요. 무슨 얘기냐면 우즈베키스탄이나 뭐 카자흐스탄 정 같이 기존에 지금 뭐 우즈베키스탄 같은 경우는 하이스피드 레일까지 이미 기존선을 달리고 있으니까 굉장히 그 격차가 있습니다. 거기는 이제 일렉트리피케이션도 상당히 진행을 했고요. 근데 지금 저희가 얘기하는 또 타지키스탄이라든지 키르기스탄, 투르크메니스탄 같은 경우는 아예 지금 단선 비전철이거든요. 그리고 그거는 진짜 옛날에 그 구소련 에러 때 있던 그 관계 그때 비전철에 단선에 디젤만 연명하는 그런 그러니까 굉장히 편차가 큰 것을 각 5개 국가가 결국 물류를 통합을 하려면 물류가 물을 흘러야 되는데 굉장히 기술 격차가 있습니다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 저희가 각 나라별로 이제 제 생각에는 이번에 카레 코리더 이 ADB 논의는 처음 참여했지만 그 약간의 각자의 나라에서 상황도 약간 좀 이제 말하자면 양동이 이론처럼 어느 한 나라가 너무 낮게 되는 수준에서는 각자의 나라의 레벨을 좀 높여서 화물에서도 일렉트리피케이션이라고 하면 어느 정도 각자의 이제 안 돼 있는 부분은 좀 더 펀딩을 더 들여서라도 거기를 좀 업그레이드 시켜서 전체적인 수준의 화물의 그 일렉트리피케이션이 그러니까 스피드업이라든지 그런 게 같이 논의되고 물을 뜨듯이 물류가 흐를 수 있도록 해야 된다. 이제 그런 면에서 이제 그쪽을 더 어필해서 지금 타지키스탄이나 키르기스탄의 ADB나 이런 데 어필할 때 결국에 화물의 물동량을 얘기할 때 우리 쪽이 병목이 되면 안 되겠지 않냐. 그런 식으로 해서 좀 내서 전체적인 밸런스를 맞춰서 물을 뜨듯이 했으면 좋겠다. 그러려면 우리 지금 단선 비전철의 디젤 엔진이 밖에 없는 이런 낙후된 부분에 있는 다른 후발 국가들은 좀 더 뭔가 포커스가 필요하고 조금 더 빨리 업그레이드 할 수 있는 보살핌이 필요하다. 이런 논리가 필요하다고 생각을 한다고 제가 이제 그런 식으로 이제 컨설팅을 하게 됐습니다. Thank you very much, Ms. Yosen. So we have a couple of questions. We have actually a little more than 3 minutes. So the question to Mr. Jue Yang, maybe for the benefit of other project implementers here, like Korean firms, and based on Dawa's extensive experience in implementing the projects in Central Asia, what do you think is the key success factor, or how you have been successful in working in the Central Asia, Asian countries, and what are the future priority areas you are looking or you are exploring in those countries for working? 도화 엔지니어링 질문 주신 것 같습니다. 주요한 카렉 리전에서의 그 성공 요인과 그리고 앞으로 미래의 향후에 집중하시는 분야가 어떻게 되시는지 질문 주신 것 같습니다. 네. 예, 제가 답변 드릴 수 있는 건 그 도로 분야, 교통 분야에 제한적으로 답변 드릴 수밖에 없을 것 같고요. 그 카레 국가 내에서 사업 수행은 그 현지 문화를 이해하고 현지 관련 제도, 행정적인 절차 이런 부분 또 문화적 이해 이게 우선되어야 될 것 같고요. 저희도 최초 그 카레 국가 특히 중앙아시아 사업 진출을 하면서 이런 문화적인 이질감 또 그 틀린 관행들을 이해하는 데 상당히 어려움이 있었고요. 그 2-3 건의 사업을 완료하고 나서는 회사 내에서도 이러한 공감대가 많이 형성되었습니다. 이런 문화에 대한 이해, 또 규정에 대한 이해, 관습에 대한 이해가 상당히 중요할 것 같고요. 저희 목표는 많은 나라에 진출해서 많은 사업을 하는 게 목표이겠지만 그래도 이제 이러한 경험을 통해서 가급적이면 좀 규모가 큰 사업, 효과를 많이 낼 수 있는 사업, 이러한 사업들에 노력을 기울이고 있고요. 디테일 디자인보다는 저희가 앞단에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 테크니컬 어시스턴스나 피저빌리티 스터디 또 프로젝트 매니지먼트 특히 PMO
PMC 쪽에 많은 치중을 두고자 하고 있습니다. 이상입니다. Okay, thank you. So we have maybe 40 seconds more. Maybe one more question. I have a few more, but I can only ask one more question. That the infrastructure projects take long time to implement, but usually sometimes the governments change, the policies change. So in that case, what strategy is most effective in bringing the consistency and in bringing the implementation timeline on track? 아주 중요한 질문을 하셨는데요. 아까 저희 그 발표에서도 보셨듯이 테빌리시 루스타비 사업은 총 11년에 걸쳐서 진행이 됐었고요. 당초 타임라인은 5년이었습니다. 거의 기존 오리지널 플랜에 비해서 2.5배 정도의 시간이 소요됐는데 지금 말씀하신 대로 그 발주기관, 정비기관의 그 교체, 인사이동 이런 부분이 특히 조지아의 경우는 여타 나라보다 그 주기가 짧았고요. 그 짧음에 있어서 또 역할을 했던 곳이 그 ADB 미션 또 팀 리더였습니다. 이런 부분이 연속적으로 흘러갈 수 있게끔 기술적인 지원이 아니라 행정적 그 예산 지원 이런 부분이 참 도움이 많이 됐다고 생각합니다. Thank you very much. So the time is over, and we still had more questions, but I think I'll stop here. And now it's time for a break, 10-minute coffee break. So we reconvene at 3. We will now begin Thematic Session 2, Trends in Korea, CAREC Cooperation in Energy Sector. For the first presentation, it is my pleasure to invite Mr. Jinwon Bae, Senior Manager at Doosan Enerbility, to introduce Doosan Enerbility's work in power plant and future projects in Kazakhstan, and the presentation will be done in English. Please join me in welcoming Mr. Bae with a big round of applause. 안녕하십니까. 두산 에너빌리티에서 근무하는 배진원입니다. 다른 분들도 한국말로 발표 너무 잘하셔가지고 제가 괜히 영어를 선택해서 너무 후회하고 있습니다. 네. 저희 회사 소개 좀 드리도록 하겠습니다. Thank you. It's my pleasure giving you a presentation of Doosan Enerbility. We'll give you introduction to our company and our project record in Kazakhstan and our future projects. So this blur picture is our the Changwon, the main manufacturing the factory, southern part of Korea. It is one single the largest complex in the world, around 4.3 square kilometer. So since this is a good World Cup period, so in size-wise, it is 600 soccer field size. We actually in this field, in the power industry, our company was more famous in the name by Doosan Heavy Industries. However, we changed our name to Doosan Enerbility, presenting our the willingness to change our business portfolio to more clean renewable energy. This picture shows our the major core business. Our business starts from the large size casting and forges. We have the 4-column the press, which is size 17,000 tons, the largest one in the world. So we start from the casting and forging for our main power equipment. So we manufacture the gas turbine, which is developed by our own technology, World Fifth, and many nuclear major components and steam turbines and wind power turbines. And we also conduct EPC works with our own machines too.
Not only starting from the forging casting, the strong point is we start from our in-house engineering. So which is the stepping stone of every work. So we start from the engineering and casting forging. We manufacture the main important power equipments. We do construction and also service too. These are our track records global wide. We supplied more than 330 power equipments, including thermal power, gas power, nuclear powers. And in the left-hand side, there is highlighted our project in Kazakhstan in the red box. Our project in Kazakhstan. Before I start from our project introduction, I would like to give you why Doosan started or focused on the Kazakhstan among many other good CIS countries. So it is. You may all know that they have a very good, strong electricity transition plans, and then actually it is working on. So now they are based on a lot of their electricity based on their local core resources. However, they have a plan to change it to the gas power and another lot of sides of nuclear and adding more the renewables. And their growth rate is very strong among CIS countries, and they have a lot of good resources for gas power. They have their own gas reservoir and nuclear for the uraniums for nuclear, and also they have tons of the coals. And well, today many sessions they explain that the corridor plans like that. You may all know that Kazakhstan is in the middle of the CIS, so they have geologically very important location too. So this is our first project in power, gas power project. In the field, we just call it CCPP, Combined Cycle Power Plant. The size is 310, composing with 2 gas turbines and 2 steam turbines, which is made from Doosan. So we finished this work very successfully in 2020. And that time, this was the first commercial the gas power plant in Kazakhstan. This is our ongoing project named Turkestan Gas Power. Location is in the Shymkent area, a little bit southern part of Kazakhstan. Also, it has 4 gas turbines and 2 steam turbines, which is also made from Doosan. And as I explained that these 2 track records, they are consist of the multi numbers of gas turbines, steam turbines. We would like to show you this the temperature, the difference through the year. On the top, since this is the seminar from the ADB, I put the temperature of the Manila. They are very solid from 20 something 30 degrees Celsius. But then Kazakhstan, let's see on the right hand the small map. The northern part, the old capital, oh no, this is the new one, the Astana, and the southern part, old capital, Almaty. The Astana temperature goes, practically goes down to the minus 30 degrees Celsius in winter, and then it's continued throughout the year, like 4 or 5 months under 20 degrees Celsius. So very harsh, difficult the temperature conditions. So that and then most of the power plants in not only Kazakhstan but also many CIS countries, they providing not only electricity but also heatings. So in this serious winter time, if the power plants cannot support heat, there could happens like freeze to death. Yeah, seriously, yes. So that is why
our future project in Kazakhstan, we would like to apply the medium-sized gas turbine, which is on the right hand. We are still we on the developing stage. There will be around 90 megawatt size, so they can compose with this middle-sized gas turbine to their power plants normally. So this gas power plant, gas turbine developed from the original, the large scale gas turbine, which is the model name is Doosan gas turbine 300H. But the power output is 270. It was very successfully completed and then commercialized. And depending on this technology and success, we are developing another model, which is 300H S2, which will be size around 380. So we can compete in the gas turbine field later. And these turbines are, for now, they are only supporting gas as a fuel. However, in the near future, we will supply hydrogen co-firing and also 100% hydrogen. So we in Korea, we already have many the orders from our good clients in Korea. And also we have, so far, we have won 12 gas turbine orders from United States. So I cannot tell you the name of the client, but it is really popular in the newspapers. You can easily find it. Yeah, Elon Musk like that. Yep. And we have another subsidiary specialized for the RNM retrofit. So in the States, so which will help us to expand our gas turbine business. So as I mentioned earlier, for our mid-size gas turbine, DGT-100, we can propose this is a sample the package for the power plant. If we put 2 gas turbines in the power plant, we can make almost 265 megawatts, which will be very useful for like Kazakhstan, CS countries, as well as for the AI data centers. Because normally AI data center, they are putting their the units almost 300 megawatt size and then scale up. So this is good for that AI data center power solutions. Also, we are already preparing their requirements such as tier 3 ready for data center. And then since we start from the engineering to the manufacturing, construction, and commissioning, so this is one single point of our responsibility. So this is a very good advantage for our clients, and then we can hand over very good, high quality, completed power plants to our client. Next one is nuclear power. Doosan is also very powerful for nuclear power main equipment. And Kazakhstan, they set their plan to build the national first nuclear power plants. They started the plan almost 3 years ago, and then now they are working on it. So they have a plan to build 2 units of power plants. And actually, they have a plan for 3 units of a power plant, and they already assigned the major developer for the first and second one. And for that, the power plant experience, not only in Korea, but also the overseas, Doosan is very popular for our first success for Baraka nuclear power plant in UAE. And upon that, our good success, we have won lately the Dukovany nuclear power plants from Czech Republic. So the previous 2 experiences, our success history with the Korean team, Korean KEHCP, Korean Nuclear, Korean Nuclear Hydrogen Corporation.
but also we have supplied many major power equipment global wide, 34 number of reactors, and then 124 number of steam generators. So this is the detail of what Doosan can do in the product-wise and also service-wise. And earlier I mentioned that our Changwon factory start from the casting and forging. So this is one example why Doosan can produce good quality number of power equipment for, especially for nuclear power. We start from the steel foundry in our main manufacturing factory. We do casting and forgings and then manufacture it, and then we can ship out through our own port, which is the southern part of our manufacturing the facility. And this is a explanation of our SMR portfolio. Well, since the SMR is getting really popular in the nuclear power sector, because it was strong, good, the more safety-wise, it was really good. Also, it has the small, medium size, the modular one, so you can utilize it to many other place, or you can replace or repower for previous old ones. So, and there are almost 70, 80 companies now having their own design engineering, and then, but in the world, there's not many good companies who can really manufacture their new designs. So Doosan is, since based on our nuclear power, the manufacturing, the capability, Doosan is also one of a very wanted, needed in a company who can support their own designs, manufacturing wise. So also our SMR also starts from the raw material fabrications in our own countries, and then the design is really different. It depends on the country, but the main component or the technical wise is very similar to our previous work. So Doosan is very good in that manufacturing field. So this is our my last presentation, and I would like to say that since not only gas power plant but also the nuclear power, it costs a lot of money, you know. So since we need a lot of since gas power is only, they emit only the half of the coal power plants, and then you know that nuclear power is a carbon zero the energy, and it is cheap and reliable, good energy source. So I would like to expecting more support and interest in this carbon zero energy, such as nuclear power. Thank you. Yes, thank you, Mr. Bae, for your insightful presentation on Doosan Enerbility's work on sustainable power generation. Our next speaker is Mr. Yong-sung Park, Senior Manager, Korea Electric Power Corporation, KEPCO, to present on smart grid solutions. The presentation will be delivered in English as well. Please join me in welcoming Mr. Park with a warm round of applause. Good afternoon, everyone. My name is Park Yong-sung from KEPCO. On behalf of KEPCO, today I will present the digitalization in power grid. It is an honor for me to present the KEPCO's smart grid solution. As you can see the slide, so starting substation, there are many solutions such as microgrid, photovoltaic, ESS. BIMS is battery management system, and ADS, AI-based diagnostic system, and loss pro, loss reduction solution, and EVC, electric vehicle charging, and AMI.
So we can summarize these solutions as the smart grid backbone. And KEPCO, we are operating this solution to upgrade our efficiency and reduce the power loss. So today I prepared two solutions. One is Loss Pro and the other is AMI 2.0 because we are preparing two solutions for Central Asia, the Uzbekistan and Kyrgyzstan and Tajikistan. In case of AMI for Tajikistan and Kyrgyzstan, and we are preparing the loss reduction and the digitalization in power grid project for Uzbekistan with the World Bank Fund. So today I will present first is the loss pro. As you can see the slide, our KEPCO, the Korea's loss rate is 3.5%, which is the world best class. If we can reduce 1% of power loss, we can shut down one nuclear power plant. So today I will reveal the secret how we was able to reduce the power loss. As you can see the last side of the slide, there are some hints: voltage upgrade, then low loss facilities, and AMI, these days loss pro. Power loss is divided into two categories. One is technical loss, the other is non-technical loss. In case of technical loss, we need sustainable big money to upgrade the network, transmission and distribution, such as voltage upgrade, distribution automation, and power factor improvement, and conductor upgrade, and three-phase conversion work, and improving phase balancing, and etc. However, it needs much money. It is not only for government job, but also the economic growth of the country. So also the Korea has more than 3 years to overcome these challenges. The last is right side is non-technical loss. Non-technical loss is divided into two categories. One is pilferage, the electricity theft. So more than 5% of loss is including the pilferage. In developing countries, the pilferage is the main challenge of the power loss. So on the basis of my experience, it is very difficult to overcome that pilferage because the utility and government developed the 100 way to prevent that pilferage, then the customer will find the 101st way to theft the electricity. So we are focusing on metering errors. Metering errors, not only the KEPCO's challenge, but also every utility's challenge. In case of KEPCO, every year we consume more than $360 million to negotiating with the customers because even though they are using the electricity, aging and then the fault experience, the metering system would be fault. That is the problem. One case, 1 month ago, we found one metering error. That name is Sangyong Cement, which is one of the biggest the Korean industry manufacturer. But 1 month, the electric revenue is $80 million. So if we find the metering error, we can get the uncollected revenue. So we can implementing this metering error improvement enables the virtuous cycle, the financial flywheel effect to reduce non-technical loss. So we are focusing on non-technical loss.
Also, this solution is very effective and the economic and fast and safe way to adapt to the developing countries. As you can see the slide, we are in Korea. We have 24 million customers. Among them, 1%, 240,000 customers consume more than 70% of the total electricity. So we can control, we can manage the 1% of customers, we can say, we can control the loss. So the metering errors examples are CT fault, PT fault, and meter accuracy, CT ratio, PT ratio, and three-phase miswiring. So we have developed the loss pro solution. Solution is divided into two solutions. One is AMI data analysis solution, and the other is the on-site low voltage diagnosis equipment. KEPCO, we have developed this equipment. So first solution, just we do not need to visit the customer metering system. It is very dangerous. 23 kilovoltage is very dangerous to direct checking the current and voltage. So every countries have installed the AMI. A few countries is installing the AMI system. So if they have the AMI data, such as voltage, current, and phase angle, with this data, we can we can predict the metering error. The accuracy is more than 80% or 90%. We can control the accuracy. And second solution, in case of if we visit every high voltage customer, it is time consuming work. So just only shortlisted 1% customer, the suspicious customers, we can visit. Then we can diagnose the metering error fault. So we have tested 2 times in the domestic and 1 time in the overseas. So the left side, we can see the overseas, the pilot project. We received the utility 1,770 AMI data. By using Loss Pro software, we shortlisted the 23 suspicious customer. Due to time constraint, just we visited 3 customers 1 day, but the 100% meter fault we detected. One is miswiring, and the other is another is abnormal voltage. The other is a CT defect. So in case of the miswiring, depend on the CT ratio and PT ratio, the revenue is different. And second solution, reference meter. These days, the global manufacturer produces the reference meter is the general reference meter. However, in order to check the CT error, we needed to hook the CT directly 23 kilovoltage or more than the high voltage. So also it takes a time more than 3 or 5 hours. So we have developed this equipment just to hook the secondary side of the transformer, 110 voltage. It is very safe. Time, just it takes us 3 seconds or 10 seconds, including the installing time. In 10 minutes, we can check the CT error, PT error, and the meter miswiring. Also, this reference meter, this function has every functions which the global manufacturer produce. So that this slide to summarize our loss reduction solutions.
KEPCO has developed our own smart meter, which name is Amigo. Amigo itself diagnoses the miswiring and CD fault and FIT fault. Then shows on the screen the miswiring or the current loss, voltage loss, and CD fault and FIT fault. Then simultaneously, the AMI server is inspecting the miswiring or CT fault, FT fault, etc. So KEPCO MDMS has a server monitoring the metering errors, and the KEPCO's smart meter itself diagnoses metering error. So next solution is AMI 2.0. So as you can see, as you know, the auto meter reading, the remote meter reading is the basic of the AMI, but the AMI is advanced metering infrastructure. So in KEPCO, the AMI is 2 times expensive than human meter reading. In case of developing countries, 3 times or 4 times expensive than the human meter reading. The utility want to meter reading only, then the utility do not need to install the AMI or AMR because human reading is cheaper than the auto meter reading. So in order to develop the AMI, we should think how we can use the data of the AMI. So as you can see the slide, we have 24 million customers, and we have completed this AMI installation last year. And 2004, we started the AMI installation. However, before then, for 240,000 high voltage customers, we have installed the AMR and AMI system. And after completing that high voltage customers, then we started the low voltage AMR system. So what is the difference between the other manufacturers' AMI and KEPCO's AMI? KEPCO is only one the power utility who developed our own solutions, AMI and ADMS and GIS, etc. Other utilities buys from the global manufacturers such as GE or Schneider, Landis+Gyr, Altron, etc. However, KEPCO has developed our own system based on our experience. So we can summarize 4 categories. Our strengths. First is standard software. Standard software means the utility-driven, manufacturer-independent software. Second is value-added service. As I mentioned before, Lospro is one of the value-added service of AMI. And third is end-to-end security application. The security problem is most important in Korea, and government push it to embedded that security application to meter. So Korea is only one country who has the security smart meter. And last, the fourth is high performance PLC, world-class reliability, because every countries are using the high speed and low speed PLC communication. Just to read meter data, then we need low speed the PLC communication. However, KEPCO selected the high speed the PLC communication in order to establish the smart grid. High speed the PLC can get the more data from the meter. That is the reason why we selected the high speed PLC. So in detail, I will explain why KEPCO we developed our own software. Before we bought from the manufacturer, but in order to upgrade or in order to request a recall or add more functions, then
we should depend on the manufacturer. That is the problem. Or the manufacturer has the risk, the bankrupt or the technical problem, etc. So you can see the cycle. Manufacturer dependent AMI installation, then unable to upgrade function. Then all unit, we have to demolish. That is the problem. More than 5 million customers, the AMI system installation. Then every utility, considering that their own software, because they should pay more money to upgrade their system. So after demolishing the AMI system, or not the small part of the AMI, then they should, the power utility should select another utility, another manufacturer who supplied the AMI. Also, AMI is the basic infrastructure of the smart grid and distributed energy resource control. Though these days, the distributed energy resource is not only the KEPCO, the Korean's utility problem, but also every developed and developing countries' problem. So in order to control, to manage the distributed energy resource, the AMI is the backbone to control that distributed energy resource, such as curtailment and demand response and the virtual power plant operation, etc. So second, the features of the AMI 2.0, so value added service. But this service is would be developed by the request of the client. So one of the example is the detection and transformer load monitoring. I will skip firstly outage monitoring and the renewable energy monitoring control. And then unauthorized usage monitoring, via line status detection. The ensuring AMI security is the third the features. And then world first fattest the high-speed PLC. So that is two solutions I explained. So this presentation shows the project we are preparing. So we are preparing the Kyrgyzstan project. 125,000 meters we will install in Kyrgyzstan, smart meters, including the Lospro pilot project. So we will provide our equipment and our solution to reduce their loss, and we will diagnose their power system as well. And next is Tajikistan AMI Operation Center Establishment, FS. So we already submitted the proposal to the government, and we will carry out the feasibility study to install our AMI 2.0 server. The right side, you can see the example of the operation center. The next is Uzbekistan, the KGTF, the Korean Green Growth Trust Fund, with the World Bank, digitalization in power grid. We submit the proposal. Then the mission is the diagnosis their power network. Then we will make a roadmap to upgrade their power grid and digitalization. So we will introduce our solution, and we will diagnosis their system as well. This is my presentation. Thank you for hearing my presentation. Yes, thank you, Mr. Park, for your informative presentation on KEPCO's work on smart grid and the international projects. Now let's proceed with the Q&A. Again, I will leave the floor to our moderator, Mr. Alim. Please give a big round of applause to our moderator. Thank you. Okay, thank you very much to both the presenters for very informative, comprehensive, and detailed presentations. Energy sector is
the second largest sector of investments in CAREC countries. Almost more than 21% of CAREC investments have gone into energy sector, and the pipeline, the energy projects pipeline over the next 4 to 5 years is also quite healthy. So there are lots of investments, and I am happy to see the Korean companies, both Tucson, Sustainability, and KEPCO are already have a footprint there, and particularly KEPCO, you know, they are probably in each and every country, and the technologies like AMI and whatnot, you know, that is the name of the game for future. So we have first I'd like to invite. We have 10 minutes for this Q&A. And I would like to invite the questions from the audience. If somebody from the people attending in person, if they would like to ask any question, they can raise their hand. Otherwise, I have some online questions. I can ask those. I think that yes, sir. Please. 네, 두산과 캡코 양쪽 다 해당되는 질문일 것 같은데요. 지금 AI 컴퓨팅 파워 만들어내느라고 뭐 말레이시아 같은 아세안 쪽이나 아니면 미국 쪽이 엄청나게 호황인데 여전히 이렇게 ADB든 디벨롭먼트 뱅크랑 같이 중앙아시아로 갈 의미가 어떤 건지 두산과 캡코께 여쭤보고 싶습니다. 저는 이제 그쪽 중앙아시아 디벨로퍼들이랑 같이 일하게 될 사람이라 매우 필요하다고 생각하는데 글로벌 MDB들의 자금을 뭔가 중앙아시아로 요즘 뭐 트렌드상 중앙아시아로 많이 포커스되는 것들이 저는 지지하지만 과연 그 시장에서 엄청난 이익을 얻을 수 있는 더 큰 선진국 시장 대비 이 중앙아시아 시장이 어떤 의미를 가지는지 두산이나 캡코께 각각 들어보고 싶습니다. 예, 한국말로 답변드리겠습니다. 저희는 일단은 뭐 사업 기회만 있으면은 최대한 참여를 하려는 입장이라서 꼭 뭐 그거를 어느 국가가 더 많다, 뭐 먼저 간다 이런 거보다는 좋은 사업 기회가 있으면은 그거에 따라서 이제 저희가 입찰을 하고 수주를 하는 입장이라서 그거에 대해서 큰 뭐 그런 생각은 없는 것 같습니다. 일단은. 그리고 지금 말씀하신 대로 아까 저희가 가스터빈, 대형 가스터빈을 미국에만 벌써 12대 팔았다는 거는 그만큼 거기서 더 좀 급하고 많은 수요가 있는 상태이고요. 그렇지만 뭐 미국에서 요청하는 것만큼 좋은 뭐 기회나 그런 게 뭐 CIS 국가에서 있다면은 저희가 뭐 전혀 뭐 순위를 나누고 이럴 뭐 입장은 전혀 없습니다. 예, 저희는 그냥 좋은 사업 기회에 따라서 입찰하고 수주하는 게 저희 방침입니다. 감사합니다. 예, 제가 아까 마지막에 말씀드린 것 캡코는 항상 열려 있습니다. 한국전력은 항상 열려 있습니다. 미국이든 중앙아시아든 저희가 공유할 수 있는 게 있다면, 저희가 배울 수 있는 게 있다면 배우고, 저희가 경험했던 게 있다면 같이 공유하는 게 목적이고요. 그리고 중앙아시아 같은 경우는 아직 좀 ADB에서도 개발 도상국이기 때문에 개발의 여지가 많고, 우리가 경험했던 그 트라이얼 에러를 보다 더 쉽게 그들도 경험할 거기 때문에 우리가 먼저 경험한 부분은 공유하고 할 준비가 되어 있고요. 또 미국 같은 경우도 만일 기회가 된다면 굳이 미국과 중앙아시아를 나누는 게 아니라 전 세계 좀 파워 유틸리티들이 공유할 수 있는 자리가 됐으면 좋겠고요. 또 특히 오늘 자리는 ADB에서 주관한 거기 때문에 ADB에서 협력을 요청하면, 그리고 캡코는 항상 열려 있기 때문에 저희는 항상 준비가 되어 있습니다. 그 의미는 또 평등한 것 같고요. 뭐 미국이라고 해서 더 중심을 둬야 되는 건 아니고 중앙아시아라고 해서 더 중심을 둬야 되는 건 아니지만 우리가 필요한 곳에서는 어디든지 협력할 수 있다라고 요약할 수 있을 것 같습니다. 고맙습니다. Okay, thank you to both.
Actually, the level of development in Central Asia is much lower than the Western countries. So I believe there is much more scope for the energy business, because it's not mature industry in Central Asia. A lot of scope in terms of AMI metering, in terms of more transmission lines, more efficient generation systems. So that's why MDBs like ADB and the World Bank, they are active in the region. And that brings opportunities for the Korean investors, partners, consultants, contractors, and whatnot. So with that, I have maybe we have only 4 minutes left now for the session, but I'll have maybe 2 questions. One for Mr. Bei for the Doosan vulnerability. The question is that Doosan has a strong capabilities both in hydrogen-ready gas as well as in nuclear. So for Central Asian countries, which market do you believe has greater long-term growth? And what factors drive that assessment? So you think what is good for the Central Asia in terms of the generation systems, looking into the future? 네, 두산 에너빌리티에 주신 질문인 것 같고요. 중앙아시아에서 어떤 시장이 조금 장기적으로 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 판단하시는지, 그리고 주요 그렇게 판단하시는 요인은 무엇인지 이렇게 질문 주신 것 같습니다. 네. 기본적으로 발전소가 많은 비용이 같이 수반되기 때문에 그 나라의 경제력 수준과 그 나라의 이제 성장성이랑 이제 발전 수요가 거의 비슷하게 올라가거든요. 예, 그런 부분에서 이제 좀 약간 자연스럽게 그쪽에서 수주나 그런 기회가 더 많이 생긴다고 일단 생각을 하고요. 그리고 에너지 자원 면에서도 이제 그 나라의 예를 들어 석탄도 마찬가지로 과거에 아직도 많은 동남아 국가에서 이제 자기 자국의 석탄을 가지고 있는 나라는 석탄 화력 발전소가 많이 있는 것처럼 가스도 약간 그런 특이성이 있습니다. 나라의 에너지 소스에 따라서 가스 발전이 좀 더 잘 진행되는 나라가 있고, 또 만약에 신재생 에너지 같은 경우 여건이 좋다면은 나중에 그걸 통해서 이제 수소를 확대하는 기회도 많이 생길 수 있고요. 그래서 국가별로 그런 특성에 따라서 좀 변화가 많이 될 거라고 생각합니다. Okay, thank you. Thank you for this. And we have 2 minutes. So the last question to Mr. Park, CAPCO, is, in the CAREC countries have different levels of technology maturity in terms of grid maturity and digital infrastructure. So which smart grid solution do you believe should be prioritized in the CAREC countries? Because ADB is investing heavily in AMI and smart metering infrastructure. So what do you think, seeing the culture and looking into the future as well, what would you recommend for those countries? Which technology? 예, 저희가 지금 우즈베키스탄에 과제 제안서를 제출한 게 있는데 정확히 일치합니다. 디지털라이제이션인 파워그리드인데요. 한전이 경험해온 지금까지 손실률이 저희도 40%에서 3%까지 줄이기 위해서 그 전력망에 투자했던 우선순위가 있고요. 그리고 솔루션에 대한 우선순위도 있습니다. 그래서 오늘 2가지 솔루션만 일단 소개를 해드렸는데, 그 전력 손실을 줄인다면, 그 전력 손실의 미터링 에러를 줄인다면 그 리베뉴를 다시 전력망에 투자할 수 있는 선순환 구조가 가능합니다. 그래서 로스프로라는 그 장비와 솔루션을 일단 제공할 예정이고요. 그 이후에 AMI, GIS, ADMS라는 솔루션이 있는데, 그것도 역시 그 나라의 전력 환경에 맞게 예산과 그리고 개통의 현황에 맞게 그 재단하고 그러니까 적합화하는 게 필요할 것 같습니다. 그걸 위해서는 현장 조사와 그들의 엔지니어와의 대화, 그리고 정부와 전력회사의 그 필요성, 니즈가 뭔지를 파악한다면 그런 로드맵 수립은 가능할 것으로 판단됩니다. It has to be customized depending upon the needs of the country. But CAPCO has many solutions to offer, that's for sure.
Okay, so with that, actually, we come to the close for the session. And before we move to the last session of the day, I think we'll take a 10-minute break, coffee break, and we'll reconvene at 4. So maybe after 11 minutes. Ladies and gentlemen, welcome back to our last thematic session, which focuses on trends in Korea, CAREC cooperation in agriculture, food, nature, and rural development, AFNR sector. It is my pleasure to invite Mr. Sun Gi Park, Chief Executive Officer at Fermit, to introduce Fermit's work in smart agriculture, and the presentation will be done in Korean. Please select your preferred interpretation language in the setting. Please join me in welcoming Mr. Park with a warm round of applause. Mr. Sun Gi Park, yes, please make your way to the podium. Yes, thank you. 한국말로 할까요? 영어? 예. 아이고 큰일 났네 이거. 안녕하십니까. 발표를 맡게 된 주식회사 퍼밋 대표 박성기입니다. 이 정도 규모일 줄 알았으면 제가 끝까지 안 온다 그럴 걸 후회하고 있습니다. 네. 이 발표를 위해서 제가 20분 발표죠. 20분 발표 때문에 7시간을 비행기 타고 왔습니다 오늘. 네, 그 20분을 위해서. Just 20 minutes. 저는 우즈벡 농민을 부자로 만들고 있는 일을 하고 있습니다. 오늘 이 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리나라 농산물 중에서 수출 경쟁력이 있는 것이 귤하고 딸기입니다. 이 두 가지밖에 없어요. 또 어떤 것든지 수출을 할 수가 없습니다. 특히 딸기는 전 세계에서 우리나라가 제일 맛있다고 단언을 할 수가 있습니다. 딸기를 수출하다가 딸기 원물을 이렇게 수출하다가 그런 생각이 들었습니다. 보통 우리가 수출 보낼 때 한 60% 익은 상태에서 보냅니다. 그러면 싱가포르에서 딱 먹었을 때는 별로 우리나라 딸기 같지 않은 맛이 나요. 그래서 현지에서 좀 재배를 하는 게 좋지 않을까 그런 생각을 했습니다. 그 농업이라는 산업은 여기 계신 일반 분들에게 이해하기가 굉장히 어려운 산업이에요. 그래서 저희 같은 스타트업들도 10개 생기면 9개가 망하는 산업입니다. 되게 어려워요. 그러니 저희 회사 하는 일은 아마 더 와닿지 않으실 겁니다. 그래서 동영상을 준비했습니다. 저희는 원래 건축부터 시작을 했어요. 2017년 10월 20일에 건축부터 시작을 했고요. 그리고 ICT를 보급을 했고 수직 농장도 보급을 하고 있고 별거 다 하고 있습니다. 그러다 보니까 하나 느낀 게 돈을 벌 때 확실하게 좀 이렇게 연결해서 벌면 좀 어떨까 해서 종자부터 개발을 했고요. 종자 개발해서 이런 육묘를 농민한테 제공해 주고요. 관리는 저희 통합관리센터에서 하고 이런 비료나 영양제도 만들어서 농민한테 판매합니다. 판매한 거를 농민들이 잘 재배하면 수매를 합니다. 이렇게 수매해서 뭐 투썸플레이스라든지 좋은 곳에 이렇게 납품을 하고 있습니다. 작년 매출은 대략 한 400억 정도 했고요. 올해는 한 600억 정도 넘을 것 같습니다. 네. 저희 퍼밋은 아까 전에 말씀드린 대로 종자를 만들어서 농민한테 전달을 해주고요. 그리고 영양제 비료도 전달을 해주고요. 잘 재배된 것을 수매를 해서 저희가 돈을 버는 그런 비즈니스 플랜으로 진행을 하고 있습니다. 밸류체인 하는 회사다라고 생각하시면 편하실 것 같습니다. 제가 원래 에어컨 배관 수리하던 사람이었습니다. 그러다가 우연찮게 농업 쪽에 뛰어들어서 비닐하우스를 만들다 보니까 지금 이렇게 됐어요. 예, 그래서 저도 지금 제가 왜 여기 있는지 모르겠습니다. 또 다른 일을 하고 있는데 한번 다른 일 동영상도 보시겠습니다. 여기가 저희 이천에 있는 수직 농장입니다. 딸기는 겨울 작물이라서 시원한 곳에서 자라요.
그래서 중앙아시아에서는 잘 자랄 수밖에 없는 기후 환경을 가졌는데 반대로 동남아시아에서는 자랄 수가 없습니다. 그래서 이런 형태로 만드는 거죠. 만약에 중앙아시아에서 이런 형태로 만들어 달라고 하면 저는 안 할 거예요. 근데 동남아시아니까 이런 형태로 해서 만들어서 겨울을 인위적으로 만드는 그런 작업을 하고 있습니다. 보시기 기가 막히죠? 저기는 굉장히 많은 기술이 집약되어 있는데 이 기술 소개하려면 또 며칠 걸리니까 바로 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 저희는 어쨌든 딸기의 밸류 체인 전체를 담당하고 있다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 여기 계신 분들은 한국 분들 특히 저희 회사는 모르더라도 저희 딸기는 무조건 드셔보셨을 겁니다. 시중에 나와 있는 하얀 딸기도 그렇고 저희 품종 못 드셔보신 분은 아마 없을 거라고 자신을 하고 있습니다. 스마트팜은 크게 세 가지로 나눕니다. 이 세 가지 농사 방법 중에서 현재 환경에 맞게 가장 경제적으로 농사 짓는 것이 가장 현명한 방법이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 즉 상황에 맞게끔 농사를 지어야지 돈을 번다라는 얘기입니다. 저 세 가지 안에서도 또 매우 많이 나누는데 시간 관계상 생략을 하고 오늘 저는 시설원의 두 번째 중심으로 말씀드리겠습니다. 우리나라 농업에서 가장 큰 문제점이 있죠. 바로 기후 위기라는 것과 고령화라는 겁니다. 기후 위기는 해결 방법 굉장히 쉽습니다. 저는 굉장히 쉽다고 생각하는데 다른 분들은 굉장히 어렵다고 느끼는데 전 이해가 안 가는데 참 왜 그런지 모르겠습니다. 고령화는 답이 없습니다. 고령화가 가장 어려운 거고요. 농사할 사람을 구하지를 못해요. 지금 현재 우리나라는. 그래서 많은 정책들을 펼치고 있지만 솔직히 제가 보기에는 답이 안 나옵니다. 그래도 기업인 정신으로 계획한 것이 바로 농토 확장이라는 거였습니다. 우리나라 땅이 요만한데 제가 외국 가서 땅을 이만큼 사가지고 농사를 착하게 지어서 한국으로 갖고 온다. 이게 제 기업가 정신 중에 하나거든요. 그래서 제가 중앙아시아를 처음 방문한 게 2024년 6월 정도였습니다. 아제르바이잔, 카자흐스탄 뭐 여러 군데를 거쳐서 우즈벡을 방문을 하게 되었습니다. 그때 느낀 게 딱 하나 있었습니다. 농사 짓기에 너무 좋은 땅이다. 습도가 없다. 그런 게 많이 느꼈어요. 건조해서. 그러면 탄저병이 없습니다. 탄저병이 없다는 게 굉장히 큰 축복이거든요. 우즈베키스탄은 자연 환경하고 노동 인력도 이 두 가지 문제가 다 해결되는 나라였습니다. 그래서 농토 확장의 꿈이 보였습니다. 그래서 처음 들어온 게 저기 보시는 것 같이 고추였습니다. 고추를 재배해서 한국에 갖다 주면 얼마나 좋아할까. 그런 생각으로 땅을 구입을 하기 시작했습니다. 근데 우리나라에서 고추 재배하기에 탄저병이 굉장히 심각합니다. 왜 지금 이렇게 장마철도 있고 계속 약 뿌리고 있어요. 오늘 끝나면 또 약을 또 뿌릴 겁니다. 되게 무서운 건데 이런 거 말씀드리면 안 되죠? 예. 반면 우즈베키스탄은 건조해서 탄저병이 없고요. 강한 햇빛 때문에 스코빌 지수라고 해요. 매운 정도의 차이. 우리나라 청양고추를 심으면 그거 보통 한 5천 정도 되거든요. 근데 우즈벡에서 재배하면 3만까지 올라갑니다. 못 먹어요. 예. 우리나라 또 다른 얘기인데 30만 톤이 필요해요. 우리나라 고추는요. 고춧가루 기준했을 때. 그중에 3만 톤만 국산이고 27만 톤이 중국산입니다. 중국분 안 계시죠? 안 계시죠? 예. 중국산이 나쁘다는 건 아닙니다. 한국과 중국 유통업자들이 굉장히 나쁜 거죠. 고춧가루를 딱 만드는데 여기까지는 좋았습니다. 중국에서 물을 타요. 왜냐? 관세 때문에. 고춧가루가 오면은 270%입니다. 보호관세. 그런데 중국에서 이제 물을 타기 시작하죠. 다대기로 들어옵니다. 한국에 와서 다시 말려요. 중국분 안 계신 거 맞죠? 네. 그래서 저는 착하게 농사를 지어가지고 착한 사람이 농사를 지어서 착하게 갖고 오면 이거 괜찮지 않을까? 국영무역 풀릴 때. 그래서 이제
고추를 심자라고 시작을 했는데 농림부 장관님도 그렇고 뭐 이렇게 시큰둥 하시더라고요. 이게 보이지 않는 뭔가 있나 봐요. 그래서 저도 관세를 피해갈 수 없어서 이 꿈을 잠시 접어뒀습니다. 그렇다고 제가 포기한 건 아니고 이미 땅은 살아있으니 60헥타르를 제가 샀습니다. 여의도만한 거를. 그래서 뭐든지 해야 되는 상황이었어요. 그래서 일단 잠깐 접고요. 제가 다시 처음부터 시작해서 코트라 자료를 파기 시작했습니다. 왜냐면 제가 앞서 말씀드린 대로 에어컨 배관공 이전에 또 체대 출신이라서 세상 물정을 잘 몰라요. 몸으로 겪어봐야지 하는 스타일이라서. 그래서 코트라 그 자료부터 보고 무슨 자료 보고 해서 굉장히 많은 것을 많이 봤습니다. 그래서 공부할수록 해결해야 될 게 굉장히 많았고요. 어디를 가서 어떤 거를 배워야 지내는 것부터 다시 했습니다. 그래서 우즈벡뿐만 아니라 중앙아시아에 대해서 공부를 굉장히 많이 했고 실제로 몸으로 부딪혀 봤고 그 사람들이 어떤 부분은 좋고 어떤 부분은 나쁜지 다 배웠습니다. 그 중에 하나가 굉장히 큰 문제를 발견했어요. 비닐하우스가 다 비어 있었습니다. 방치되어 있었어요. 심각하게 폐허 상태인 게 너무나 많았습니다. 제가 있는 우즈베키스탄뿐만 아니라 중앙아시아 문제 굉장히 심각합니다. 우리나라 우리나라도 우즈벡 폐허 온실에 대해서 폐온실에 대해서 원인을 제공했습니다. ODA 사업으로. 이거 말씀드려도 되나요? 위험할 것 같은데 이거. 솔직히 ODA 사업으로 지어진 온실이 제대로 돌아가는 걸 하나도 본 적이 없습니다. 이게 되게 좀 슬픈 현실이고 창피한 현실인데 더 문제는 그 중앙아시아 사람들이 야 이제 한국식 온실이 들어왔어. 우리도 저렇게 지으면 돈을 벌 거야 라는 착각을 하고 있었어요. 그러다 보니까 대출을 받아서 이렇게 하는데 여기에 또 뭐가 생겼냐면은 굉장히 큰 문제가 두 가지가 생겼는데 첫 번째는 구조적 금융 문제입니다. 예를 들어서 5억짜리 비닐하우스를 10억으로 대출을 받습니다. 브로커를 통해서. 그래서 차익 5억을 남기고 안 갚으면은 은행 소속게 되잖아요. 그 사람은 교도소에서 한 몇 년 살고 나온다는 생각으로 그렇게 하는 게 굉장히 유행이었습니다. 이거는 뒤로 이제 제가 파본 현상이에요. 그게 총 합쳐서 720헥타르입니다. 720헥타르면은 여의도가 몇 개요? 한 80개 정도 되는 것 같습니다. 그 구조적, 금융적 문제도 그렇고요. 두 번째는 기술 부족입니다. 중앙아시아는 대체로 다 노지에서 그냥 밭에서 그냥 농사를 짓던 민족이고 아까 말씀드린 대로 병도 없으니까 대충 길러도 잘 나옵니다. 그런 민족에서 이제 수경재배라는 물로만 키워야 되는 기술이 없다 보니까 비닐하우스만 있고 그렇게 망가진 상태죠. 그 토경재배랑 수경재배랑 완전히 다릅니다. 그래서 저는 여기서 판단을 했습니다. 퍼밋의 강점인 딸기를 수경재배로 다 전환을 하자. 그래서 방치된 비닐하우스를 리모델링하면은 돈이 된다라고 제가 생각을 했습니다. 그래서 우리나라에서 제공한 ODA 사업으로 제공한 완전 폐허 온실을 제가 사들여서 리모델링을 했습니다. 리모델링을 해서 처음에는 영업보다 증명이 먼저다라고 저는 판단을 했습니다. 원래 중앙아시아 사람들이 보통 사람들이 아니거든요. 그 실크로드를 갖고 있는 나라라서 셈이 굉장히 빨라요. 예, 저희는 정으로 약간 하잖아요. 우즈벡은 무조건 셈입니다. 그래서 처음에 영업보다 증명을 먼저 하자 해서 딸기가 얼마큼 생산되는지 그리고 얼마나 맛있는지 한국과 딸기가 얼마나 차이 있는지 우즈벡만의 데이터를 어떻게 쌓는지부터 보여주기로 했습니다. 그래서 이렇게 리모델링을 했습니다. 왼쪽이 완전 원래 상태였고요. 오른쪽은 저희가 똑같은 걸 바꾼 겁니다. 돈도 별로 안 들었어요. 그래서 돈 많이 쓰지 말고 저렇게 리모델링을 하면은 얼마나 될까. 그래서 저기서 직접 생산을 했더니 돈이 꽤 됐습니다. 그래서 저희가 저렇게 저 다 우즈벡어로 돼 있는 건데요. 내용은 그겁니다. 이 할아버지께서 농사 짓기 굉장히 힘들었는데 문제가 굉장히 많더라. 그래서 저희 퍼밋을 만났고 잘 됐다는 스토리를 광고로 만든 겁니다. 그래서 원래 생각은 저거를
국영방송인 광고를 띄우려고 그랬는데 그럴 필요가 없게 됐습니다. 이따 뒤에 말씀드리겠지만 방송사에서 많이 찾아와가지고 저희가 광고 값을 좀 아꼈습니다. 예. 뭐 6분 남았다는 소리예요? 그래서 저 여기서 한국에서 한 것처럼 우즈벡도 똑같이 진행을 해보자라는 거였고요. 그러다 보니까 또 두 번째 문제가 생겼어요. 첫 번째는 전기가 잘 나갑니다. 야, ICT랑 이 무선 첨단 이런 걸 하고 있는데 이 전기 나가면 제 멘탈이 완전 떨어집니다. 두 번째는 인터넷이 안 들어와요. 야, 이것도 어떡하냐 이거. 스마트팜인데 인터넷 없으면 아무것도 안 되는데. 그래서 전기 문제랑 인터넷 환경 문제를 다 해결할 수 있는 앱을 만들었습니다. 또 시스템을 만들었고요. 거기에 또 새로 개발을 했습니다. 단순화할 것은 단순화하면서 꼭 필요한 기능만 살렸습니다. 인력도 마찬가지입니다. 한국 인력을 상주시키기에는 굉장히 체류비가 많이 들기 때문에 현실적이지 않고요. 저희 퍼밋 관제센터에서 전체를 농사를 지을 수 있도록 이런 시스템을 만들었습니다. 그래서 농사는 한국에서 짓고 노동은 현장에서 한다라는 생각으로 이렇게 만들었습니다. 결과는 명확했습니다. 한국에서 1kg 평균 가격이 12,000원에서 한 15,000원 사이인데요. 우즈벡은 2배 정도를 받습니다. 그래도 다 나갔습니다. 실질적으로 7천만 원 투자해서 리모델링을 했는데 한 3억 정도 벌었어요. 그러면은 좀 남는 장사를 했죠. 그래서 저도 한국 사업을 다 접고 우즈벡으로 갈까도 생각을 하고 있습니다. 근데 한국 사업 접으면 안 되죠. 현지에 유럽 딸기 품종이 있는데 사실 그건 저희랑 맞을 수가 없죠. 그리고 저희가 이렇게 결과로 나타나니까 국영 TV뿐만 아니라 국제 원예 학술에서도 나와서 저희를 보도를 했고 현지 TV에서 굉장히 많이 보도를 했습니다. 본 내용인데요. 실제로 난리가 났죠. 좀. 그래서 뭐 이렇게 바뀌었는데 투자비 계산했을 때보다 훨씬 더 좋은 환경과 이런 게 제공이 됐다. 그래서 농민들도 굉장히 많이 저희 쪽을 찾고 있고요. 현재 어쨌든 인기가 많습니다. 이건 창피하게 넘어가겠습니다. 네. 이렇게 고급 레스토랑이 슈퍼마켓이 많아요. 거기에 이제 저희가 판매를 굉장히 비싼 가격에 하고 있습니다. 저거 냅두면은 30분 만에 다 나갑니다. 30분 만에 많이 나가가지고 저희는 어쨌든 여기서 좀 많이 판매를 하고 있고요. 그래서 한국에서 해온 비즈니스를 그대로 복사, 붙여넣기 이런 거를 하고 있습니다. 농민들한테도 마찬가지로 잘 키울 수 있도록 저희가 도와주고 있습니다. 농민들은 굉장히 행복해하고 있고요, 현재. 저희가 어떻게 보면은 서울에서는 제 얼굴을 잘 모르는데 우즈벡 농민들은 제 얼굴을 알고 있습니다. 거의 아이돌급입니다. 또 제가 전라남도 벌교를 가면은 거기서도 아이돌 소리를 듣거든요. 거의 비슷한 수준이라고 보시면 될 것 같습니다. 저희가 개발한 퍼밋 1943이라는 품종입니다. 요거의 특징은 아까 기후 말씀 제가 한번 드렸는데 되게 쉽다고. 딸기가 보통 5도에서 23도 자랍니다. 근데 저는 요걸 만들 때 기후화 때문에 올라가면 어떻게 그럼 거기 버틸 수 있게끔 만들면 되지 않아? 그래서 얘는 13도에서 28도에 자랍니다. 그만큼 더 적응력이 굉장히 키워서 얘를 우즈벡으로 가지고 왔습니다. 제가 만든 품종이기 때문에 법에 걸리는 건 하나도 없습니다. 그래서 자신 있게 이렇게 오픈할 수 있고요. 앞으로의 계획은 이렇습니다. 최종 목표는 저는 우즈벡에서 딸기를 재배해서 러시아라든지 가까운 뭐 카자흐스탄이라든지 그쪽에 수출을 하는 게 이제 최종 목표입니다. 그래서 우즈벡 농민들은 안정된 수익을 얻을 수 있고 저희는 또 로얄티와 또 더 좋은 것을 얻을 수 있다고 저는 판단을 하고 있습니다. 저는 처음 기업을 설립했을 때 종종 이렇게 떠오릅니다. 아무것도 없이 시작을 했었는데요. 우즈벡에서는 사실 아무것도 없는 페어에서 시작을 했지만 다른 점이 있다면 이번에는 혼자가 아니라는 겁니다. 전 세계에 없는 대한민국의 브랜드부터 해서 대한민국 정부의 지원 시스템 그리고 이미 해봤던 경험 그것 때문에 405억 매출 내는데 한 9년 정도 걸렸거든요.
제가 300만 원 가지고 창업을 했습니다. 근데 우즈벡에서는 400억 만드는데 한 3년이면 될 것 같습니다. 또 있나요? 네, 이상입니다. 네, 대표님 발제 감사드립니다. Thank you, Mr. Park, for your presentation on Fermit's inspiring work on smart agricultural innovation. We will now hear the second presentation in the thematic session 3. It is my pleasure to invite Mr. Junhan Yoon, General Manager at the Korea Water Resource Corporation, in short K-Water, to introduce K-Water's digital water management for sustainable development in Central Asia. The presentation will be done in English. Please join me in welcoming Mr. Yoon with a big round of applause. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm the last speaker. Maybe I'm very worried about my presentation because my previous speaker, he's celebrating Uzbekistan. So his presentation quite informative and interesting. So today I'm going to deliver my speech for the collaboration with the ADB and our digital water management solutions and further technologies to share with you. And thank you for inviting me here in this seminar as well. My main mission in K-Water is the exploring the opportunity for the new project as well as the collaborative project with the multilateral development banks, including the ADB, World Bank, ISDB, as well as AFDB. So prior to starting my presentation, let me introduce our organization. K-Water is the state-owned enterprise dealing with the water management in Korea. Also, currently we are having the climate crisis or climate change or many water-related challenges across the country as well as globally. So we are pursuing the global climate tech company. Our organization founded in 1967. In accordance with the K-Water Act, our company is fully owned the central government. And financially, our company reports the $18 billion of our total asset and $3 billion of our total revenue last year. And also our credit rating is basically equivalent as the Korean government. Also, almost of over 6,000 leaders, experts, and the managers are dedicating for our company and the project across the nations as well as in global communities. So we now have 7 global hubs to develop new project and perform the project. So K-Water is briefly speaking nation's leading player in the water management and renewable energy sector. So our overarching strategy covers 4 pillars, including the water resources management, water supply service, energy transition, and climate resiliency. So our portfolio is very unique in the world, covering the water, energy, and city. So in terms of the water resources management, our dams and reservoir covers the 94% of the flood control capacity of the nation's gross capacity. And also we taking care of the 61% of the water supply from our reservoir and dam with the multi-purpose dam.
and many domestic and industrial water dams. And also the almost 50% of the tap water or drinking water comes from K water. So rest of the tap water or drinking water supplied by municipality, but we are taking care of the multi-regional or bulk water supply in the country. And also we are the biggest operator for the water reuse in Korea, as well as in terms of the renewable energy production, we are the biggest renewable energy producer in Korea, with the hydropower generation and the tidal power generation in Korea. In the West Coast, we are operating the world's largest tidal power plant, Siwa tidal power plant. So the energy from the Siwa tidal plant, 100% supplied to the Samsung Electronics for their goal of the renewable energy demand. And also we are very keen on the developing the new urban project. Our concept is the very unique in terms of the smart city or carbon neutrality oriented city or hydrothermal energy cluster. Since 1993, we have built a legacy for the overseas business to share our experiences and technologies with the global communities. Currently, we have 39 active projects in the world. 7 of them is the PPP projects, public-private partnership project with our equity, and also the rest of the 32 project is the ODA or technical consulting projects. So currently, we have the 2 Uzbekistan and two projects in Kyrgyzstan, 1 project in Kyrgyzstan and 2 projects in Pakistan in terms of the Central Asia. And also the Asia Water Council, which is 27 central government and 101 organizations are participating in. This community is served by K-Water Secretariat. Also, we are very keen on the bilateral water government-to-government cooperation, as well as the multilateral cooperation. So let's take a look at the best practices to collaborate with the ADB. First of all, I would like to introduce our PPP project. I'm very proud of our Patwind hydropower project. That is our landmark project, as well as our first PPP or investment project in outside of the country. So the ADB is one of our biggest contributors of this project as a lender. And this kind of PPP project, we are participating in this kind of BOT project as a equity provider and project manager, as well as the operator. Also, we are now participating in the Nenskra hydropower project in Georgia. Although we are having some technical challenges for this project, but we are working on to address some problem in this project. So and also the ADB is one of our supporter for this project. Next is the project management consulting project. So as I mentioned before, the K-Water has some expertise for the
operating and maintaining the water supply service, and as well as the watershed management, and also the dam operator. So in Uzbekistan, they are now expanding their water supply system in the rural area, especially for the western Uzbekistan. So we are now contributing this project to with the support of technical support. Also, last year we awarded the one of the integrated water management project in Cambodia. The client is the Cambodia government, but the project funded by ADB and AIIB. So they are now building some intake facility and the irrigation channel, as well as the early warning system. Technical assistance project is one of our expertise. So currently we are now participating in the Rawalpindi in Punjab province in Pakistan to help them to reduce their leakage or improving their efficiency in the water treatment plant. And we have completed one of the projects in Tashkent, supported by Asian Development Bank. Also, capacity building is a very unique program for us because for us we have the independent or standalone capacity building program or infrastructure. So also in Vietnam we have awarded with the twinning program. So we are working on the capacity building program with the ADB side. Also, this is not the ADB project, but supported by World Bank. We already completed the capacity building program in Uzbekistan. Also, we have seen many opportunities in the water sector, particularly in Central Asia. Based on the discussion with the many stakeholders in Central Asian government, in Kazakhstan, they want to deploy their digital water management system and smart metering monitoring to relieve their water-related disaster. And also Mongolia, they are very keen on the urban flood risk reduction, also the stormwater drainage improvement. In Kyrgyzstan, they have many interest on the small hydropower development, as well as the rural water supply and sanitation. In Uzbekistan, they want to rehabilitate their aging water infrastructure to improve their water resources management efficiency. Our digital twin water management system is not only for the operational system for the decision maker or operator, but also the communication tool with the stakeholder in the watershed. We have many challenges, including the unprecedented climate disasters and the information asymmetry among the stakeholders. This system provides us the intuitive monitoring, what-if simulation based on our unique 3D-dimensional visualized map in a single pane of glass. This system supports us the better decision making and the early detection and early warning for the resident in the watershed to evacuate. Also, our implementation is quite expanding now. So since 2022, we already deployed our digital twin water management system in the nation, and then we are expanding this
kind of the system in the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, and United States as well. And our AI-driven water treatment plant is focusing on the improving the efficiency of the at the water treatment plant. So we have many challenges like the unstable water quality, fluctuation of the water quality, and the increasing OPEX now. So this AI-driven water treatment plant enable us to optimize the resources in the water treatment plant, especially for the chemical, energy, even in maintenance. So we have seen many outcomes, including the saving the chemical cost up to 19%, energy cost up to 10%, and improving the labor efficiency 100%. So this AI-driven water treatment plant has been recognized by Global Lighthouse Network in World Economic Forum. Our smart water network management is focusing on the sustainability of the water supply process. So we have many difficulties like the water leakages and also the water service interruptions and also the water quality fluctuation in the pipelines. In Korea, the Korean people is very sensitive for the safety of the drinking water. So we have to satisfy 100% guaranteed water supply to the municipality or any of the facility like the Samsung Electronics or some end user as well. So this system enables us to guarantee water quality and quantity, and also the very AI-driven water leakage detection to help us to reduce the water leakage as well. So currently we have found reduced the water loss up to by 25%. That is almost 600 million cubic meter annually across the country. And also we found the customer satisfaction rate in the country. Also, we are driving our innovation, leveraging the value of the water. So currently, we are now driving our renewable energy development across the country and as well as in the overseas. Now, hydrothermal energy. I'm not sure you have visited the Seoul Lotte Tower, but the air conditioning of the Seoul Lotte Tower, the 50% of their energy for the air conditioning comes from our water. And also we have the tidal power plant and green hydrogen, floating photovoltaic power using the surface of the reservoir. Also, we are very keen on improving the resilience of the water resilience with the desalination plant in the West Coast and also the groundwater recharge basin. And the advanced water solution, including the water resources satellite and asset management, is going on. And also we value the industrial water. So we are now supplying our ultra pure water to the SK Hynix. I'm very proud of we are one of the biggest supporter of our partner of the ADB and K-Hub. So, but I think the K-Waters is very unique organization.
although we are the state-owned enterprise, we have many portfolios to or the project model to collaborate with the ADB or any other countries. So including the investment project or digital water solution and the project management consulting service project as well. So that is our core competencies for the overseas business or global project, working with the Asian Development Bank and the country of the Central Asian. So thank you very much for your listening and attention. Thank you, Mr. Yun, for your insightful presentation on K-Water's digital water management projects. Now, let us proceed with our last Q&A session of today. Again, I will leave the floor to our moderator, Mr. Alim. Mr. Alim will also proceed with the closing remarks after the Q&A session. Please welcome him with a big round of applause. Thank you, Fermit and K-Water, for very interesting presentations, driving innovation and value addition to the client countries. So we are ready for the Q&A. We have 10 minutes. If any participant from the audience in person wishes to ask any question, you can raise the hand, he or she. No? Okay, then we have some. Yeah, please, Clyde. That's a question for Mr. Park. So is it just strawberries, or do you do other soft fruits for Central Asia? Because there's now an industry for raspberries and other soft fruits for the vertical farming. 네, 앉아서 하셔도 되고 자유롭게 한국어로 하셔도 됩니다. 네. 대한민국에서는 양파랑 감자도 하고 있습니다. 근데 대부분 저희 회사의 매출의 60% 이상이 딸기입니다. 우즈벡에서 제가 감자를 하게 되면 경쟁력이 없습니다. 그리고 제일 잘하는 거, 눈에 확 띄는 게 저는 딸기라고 생각을 하고 있습니다. 제가 한국에서는 딸기 교과서를 직접 집필을 했어요. 그거를 러시아어, 우즈벡어로 번역을 했고, 그래서 그걸로 가리키고 있습니다. 그런데 감자를 만약에 다른 작물, 토마토라든지 그 경쟁력이 없다고 생각해서 저는 오직 딸기가 맞다고 생각을 하고 있습니다. Just to follow up. So are you looking to expand outside of Uzbekistan to, say, Kyrgyz or other regions? 다른 국가도 생각을 많이 하고 있어요, 현재. 근데 지금 제가 우즈벡에서 우즈벡 차무식으로 불리거든요. 이걸 어떻게 해석할지 모르겠지만. 근데 다른 나라에서 그걸 만들려면은 또 몇 년이 걸리기 때문에 일단은 우즈벡에 집중을 하고 우즈벡 매출이 400억 이상 달성이 됐을 때 이제 다른 나라로 갈 생각입니다. Okay, thank you. Uzbek people like strawberries a lot, probably, and there is a huge market there. So I have a few questions which I've got online. Maybe I'll ask one question to Mr. Sanki Park. The question is that looking ahead over the next 5 to 10 years, what is Fermit's long-term vision for Central Asia? I think it's related to the question which Clyde asked. Furthermore, what role do you see an organization like ADB or other MDBs to support your future growth and collaboration? Thank you. 아까 전에 말씀드렸는데 저는 우즈벡이라는 나라를 딸기 수출 강국으로 만들고 싶은 게 첫 번째 생각입니다. 그래야지 제 주머니에 로열티가 들어옵니다. Yeah.
예, 또 우즈벡도 발전을 할 거고요. 그게 지금 목표고요. 또 두 번째 질문이 뭐였죠? 사실 저 ADB가 ODA 사업을 하는 이런 뱅크로 알고 있습니다. 제가 ODA를 한 번도 해본 적이 없습니다. 왜냐하면 솔직히 ODA 사업을 제가 생각을 못하는 게 어떻게 딸 줄도 모르고 어떻게 선정되는지도 모릅니다. 그리고 솔직히 농업 쪽에는 도둑놈들이 많습니다. 그래서 제가 도둑놈들이랑 이렇게 경쟁하는 것도 사실 좋아하지도 않고 그래서 사실은 ADB를 이렇게 좀 활용해서 이런 생각 아직은 못 해봤어요. 그래서 또 너무 도둑놈들이랑 경쟁하는 것도 제가 제 자신이 창피하기 때문에 그래서 저 혼자 힘으로 지금 하고 있고 그런 도와준다라는 생각은 제가 한 번도 해본 적은 없습니다. 이상입니다. Thank you very much, Mr. Park. Yeah, actually, food security is one area which is coming up in ADB and the Central Asian countries. We have some projects, but not probably on strawberries, which is your strong point. Okay, so we have one question from Mr. Yun. The AI-driven water treatment plant technology you introduced is impressive. But in many developing countries like in Central Asia, they have often limitations in terms of data availability and the skilled people to operate. So what do you think, that how would you overcome this challenge or how the K Water is overcoming this challenge? Thank you for your question. So we also have a same standpoint for the AI-driven water treatment plant or the AI-driven water management as well. So the basically AI-driven water management is based on the data collection. That is very fundamental things to build the AI-driven water management. So our first approach for the AI-driven water management is collecting the data with the sensors or any other monitoring equipment or devices. As we mentioned, most of the developing country doesn't have enough the data collection system or like sensors. So the setting up the data sensors to collect the data is the first step to working on the AI-driven water management. So that is our strategy. Thank you. Okay, thank you. So yeah, I think one question from the audience, please. 네, 그 K-워터 윤 박사님께 여쭈고 싶습니다. 그 카자흐스탄 등 그 중앙아시아 국가들이 워터 파버티 국가이고 뭐 천산에서 내려오는 물, 뭐 가면 강도 별로 없는 것 같고요. 그리고 옆에 카스피안 시에서 커다란 레이크가 있지만 주변에 있는 국가들이 원전과 에그리컬처에 뭐 우크라이나도 있었고 소련도 있고 아니까 러시아도 있고 하니까 다 말라서 아프리카의 어떤 레이크처럼 지금 드라이업 돼가고 있는 막 이렇게 점점 국경선이 호수의 중앙을 향해서 이렇게 전진하고 있다 그러더라고요. 그런 국가들에게 어떤 근본적인 물이 있어야 뭐 AI로 관리를 할 텐데 어떤 근본적인 해결책을 같이 ADB랑 하면 좋을까요? 그게 질문입니다. 네, 질문 감사합니다. 저희가 보기에도 이제 카자흐스탄도 그렇고 중앙아시아 국가들이 어떤 워터 시큐리티에 문제가 있는 국가들이 많은 것 같습니다. 저희 어떤 첫 번째 접근은 뭐 어떤 이쪽 그 나라에서 빙하라든지 또는 지하수에 의존 많이 하고 있는 부분을 있어서 일단 첫 번째 대책은 물 관리 효율을 좀 높여야 되는 부분입니다. 특히나 이제 누수를 좀 저감해야 될 것 같은 게 크고요. 또 수질 관리도 조금 해야 될 것 같고 그런 부분이 제일 먼저라 생각 들고
제가 알기로는 주요한 대도시들 어떤 수도 캐피털 시티를 제외하고는 그 물 관리가 효율이 매우 좀 효율이 떨어져 있다고 제가 알고 있는데 그런 부분을 좀 해소해야 되고 저희가 이제 그 몇 년 전에 카자흐스탄 관련해서 FS를 한번 해봤습니다. 그 어떤 non revenue water 또는 water loss 어떤 이런 것들을 줄이기 위한 프로젝트를 위한 좀 경제성 분석을 해보니까 실제로 좀 경제성 분석이 좀 낮더라고요. 그 낮은 이유가 결국에는 뭐 수도 물값 때문이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 물값이 낮기 때문에 그런 부분이 좀 경제적 타당성이 재무적 타당성이 좀 부족한 것으로 보여지는데 그런 부분에 대한 접근도 좀 해서 효율적인 물 관리가 되도록 좀 제도적인 문제도 좀 해결돼야 된다고 생각됩니다. 이상입니다. Okay, thank you. I think with this we complete our 10 minutes for the Q&A session. I wish to thank Mr. Park and Mr. Yun for their presentations and for responding to the questions. So with that, all good things come to an end. So let me conclude today's event. First of all, I would like to thank all the presenters, the participants for their excellent presentations and the Q&As and the interaction which was managed today. I would also like to thank KDI, for the excellent arrangements and hosting this event in a very professional and efficient manner. I believe that today's discussions were very informative for all of us, and it's good to hear that many Korean firms and companies are already have footprints in the Central Asia, in the CAREC region, and with today's presentations from ADB side, I believe that maybe more interest and more pipeline projects can be undertaken by the Korean firms and to increase their visibility in the region. We hope that the outreach event will serve as a starting point for a stronger partnership among the Korea, Asian Development Bank and the CAREC member countries. We have a similar business forum happening on the 30th September and 1st of October in Ulaanbaatar, where we will have ADB will present the regional projects, but there will be multiple private sector and public-private partnerships firms and the opportunities would be presented in that two-day event, and it will be a good networking opportunity as well for future business events and opportunities. So I look forward some of the Korean firms to attend that event as well. So with that, once again, I would like to thank you very much for your participation and support. And we look forward for the continuing engagement with the Korea and with the KDI. Thank you very much once again.